Iya, betul dokter. Of anatomy and outline form. So there is a relationship between tooth morphology and access opening. Access opening is important when we do endodontic treatment, yeah, root canal treatment. So we can have two types of access opening. Visual is from what we see on the tooth, and assumption. Assumption meaning that we can imagine how the uh, canal or the pulp is going to be. And there is coronal anatomy, basis to describe root canal system and location. So the tooth consists of the coronal or crown and roots, right? So there is the form in the crown portion and the form in the root portion. So two parts of the tooth, the crown parts and the root parts. The pulp is extended from the crown into the root canals. So this is very important when we want to do the root canal treatment or endodontic treatment. Yeah. So this is called the pulp chamber, area of the pulp in the coronal section. This part is called the pulp horn, tanduk pulpa, pulp horn, and this part, when we see from the occlusal, it is sometimes in the form of an oval, round or oval part. Yeah? It's called the root canal orifice, orifice. Yeah? And then there are some parts of the roots called lateral canal, canal lateral, yeah? And then the furcation canal. And then accessory foramina, apical delta, and apical foramen. So there are complexities in the root canal system that we need to know before doing any endodontic treatment. Yeah. There are several methods to determine pulp anatomy. We can study it from the textbook. We know what types and what modifications of the tooth anatomy. And then we can exploration and through radiographic. Radiographic meaning very apical or CPCT. From the textbook, we know anatomical knowledge of the pulp is a guidance on root numbers, root canal, location, cross-section and longitudinal form, and then curvatures, yeah, as a supporting basis to perform root canal treatment. So it's a guide to know jumlahnya, ya, number of roots, and then how is the root canal form, and then location, where it should be located, and the cross-section form and longitudinal form. By exploration is a process to determine pulp anatomy during access opening and finding root canals. So when we do the endodontic treatment and perform an open access opening, so we are doing we are exploring the pulp anatomy. And then from radiographic evidence, yeah, it's often used to know pulp anatomy. Radiographic result can be influenced by radiographic angulation, avoid distortion and mistakes. Projection from periapical radiographs is in 2 dimensions and may differ from the actual condition. So now we can also include the CPCT, which we can get the 3 dimension result, yeah, CPCT.
Preoperative radiograph is important before we do any endodontic treatment to assess the basic anatomy of the involved tooth, yeah, including number of root canals, how many root canals are there in the tooth, and the size and form of the pulp chamber. Is it regular or irregular, or is there any pulp stones or any calcification on the pulp? And is there any coronal restoration? Is it fit or not? And then is there any caries or secondary caries on the involved tooth, including pulp stones in the pulp and curvature of the root canal? How is the degree of the curvature? Is it possible to treat, or we need to refer it to the endodontist? And then lateral canals. Is there any lateral canals in the tooth? And then iatrogenic perforation and instrument separation. Is there any perforated roots or pulp or cervical perforation? And is there any instrument separated within the root canal? So understanding anatomical pattern for endodontic is important. Anatomic variation will affect treatment planning. Of course, yeah, the more complex anatomy will so that what we do will be complicated if it is complex anatomy. Anomaly of root canal is different from general form of root. Need to understand the anatomical concept of 3-dimension. So we need to imagine how the root canal system in 3D, 3-dimension. Yeah. So this is the example of root canal anatomy variation for premolar tooth, yeah, upper premolar, maxillary premolar. It can be one canal like this, or two canal and then fused into one, or one and then separated into two and then combined again into one canal, or two separate canals, or one canal and then divided into two, or maybe like this, X forming an X form, yeah, or this, or maybe it can also be three canals, yeah, even though the root is only one. So there are many variation, individual variation of these canals. So sometimes you can also find like C-shaped canals. C-shaped meaning like this one. It's a combination of the canals, yeah, fused into one, forming a C form, like this one, or maybe like this, oval, and then some part is C-shaped, or two separate canals, or three separate canals, or only one, yeah, or maybe obliterated, yeah, buntu, yeah, di sini. Internal factors influencing changes of pulp and root canal anatomy, or external stimulation. Does pulp begin smaller, or maybe there is a calcification in the pulp, so there are variations. Age. The form of pulp is influenced by aging. Younger tooth has bigger pulp chamber. Older tooth has smaller pulp chamber, and sometimes may cause difficulty when finding orifice from the contraction of pulp and root canals. So in elderlies, the pulp chamber is smaller, and it will make it difficult for us to treat because the canal is small, and then sometimes it is obliterated. Yeah, so it's more complex to treat.
And irritants. Exposed or open dentin has a potential to increase stimulus which will influence the formation and thickening of dentin. The cause of dentin exposure can be caries, periodontal disease, abrasion, erosion, attrition, cavity preparation, root planing, and cups fracture. These irritants can influence the pulp, pulp and root canals. Calcifications can be the form of pulp stones or diffuse calcification. Both calcification is making root canal therapy difficult, because we need to remove this calcification so the files, the endodontic files can penetrate into the canals and do the cleaning and shaping procedure, the root canal treatment. A pulp stones is usually found in the pulp chamber. It can be independent or fused with dentin, causing obliteration on orifice or root canal. Diffuse calcification usually formed in radicular area. This is probably the statistically uh, as found by Huang and Chen in 2016. And radiographic pulp stone may appear as diffuse, can be seen in histological examination or HPA, histopathologically. This is found by Nalechi et al. 2017. These are the samples of pulp stones. You can see these radiopaque form, irregular form here and here. Many calcification inside the pulp chamber is called the pulp stone. This will make endodontic treatment more difficult. And diffuse calcification, meaning the radiopacity is diffused within the pulp chamber. This is also will make the root canal therapy more difficult. Look at this diffuse imaging, diffuse imaging in the pulp area. There are components of the pulp system. The pulp cavity consists of two parts, the coronal part or pulp chamber and the radicular part or called the root canal. Pulp accessory consists of pulp horns, canal orifice, accessory, lateral canals, and apical foramen. So these we can see from the picture at the beginning of this lecture. Internal component of pulp anatomy follows secondary dentin or cementum formation. So the pulp accessory consists of pulp horns or tanduk pulpa, and then canal orifice atau orifice, accessory canal accessories, and apical foramen apical. Termasuk tadi yang delta tadi, apical delta tadi, bentukan segitiga atau delta yang dibentuk oleh aksesori canal. And then pulp horns or tanduk pulpa, the form and location varies. High or low horns, depending on each tooth, and every pulp horn is related to the cups in posterior teeth. In anterior teeth, pulp horns located on the mesial and distal except canines. Karena caninus bentuknya kerucut ya, jadi pulp hornnya berada di ujung satu aja. Sedangkan kalau ini incisif itu ada dua ya pulp hornsnya, ada di mesial dan distal. Sedangkan untuk posterior, gigi posterior mengikuti bentuk cupsnya ya, tanduk pulpanya itu. During root canal preparation, pulp horn should be removed by burr to avoid debris and bacterial accumulation. Jadi kita harus membuang atau mengambil tanduk pulpa ini, sehingga di situ tidak menjadi tempat ini bersarangnya kotoran, debris atau bakteri. The pulp chamber atau ruang pulpa located in the center of crown and inside the root canal. The form is influenced by the form of crown and root canal.
Variation is related to aging and irritation. Jadi ada bentuk variasi tergantung usia dan faktor iritan tadi. Iritan itu bisa karies sekunder atau trauma mekanik dan lain-lain ya. Karena sikat, abrasi. Kemudian root canals. Along the root canal starting from the orifice and ending at the apical foramen, usually curved. Fail to understanding the root canal anatomy will cause latch or perforation during root canal preparation. Jadi kita harus tahu kalau saluran akar itu tidak lurus ya, tetapi ada gradual membengkok sedikit. Jadi tidak ada yang lurus 100% ya. Ya ada juga, tetapi tidak kebanyakan tidak lurus ya, tetapi ada variasinya. So now we talk about apical region. Nah, ini ada foramen apikal ya. Ada minor apical diameter, ini yang kecil ini. Jadi dia ada mengecil kemudian melebar. Nah, apical foramen itu adalah bagian terluar dari akar, the outer part of the root ya, at the tip of the root, the hole at the tip is called the apical foramen. This part is called the radiographic apex. So when we do the periapical radiograph, we can see the tip of the root is called radiographic apex. But this is not where the apical foramen located. This is also called the anatomical apex. Yeah? This part is the minor apical diameter. This part where the cementum and dentin is met is called the CDJ. Yeah? Cementum dentinal junction. This part is the cementum, this part is the dentin. So the part where these two meets is called the cemento-dentinal junction. While this part is the pulp. Yeah. When we do a diagrammatic picture, so the A part is the physiological diameter. The B part is the range between physiological and anatomical diameter. C is the anatomical diameter. Diameter anatomisnya. Jadi ini adalah foramen apikalnya yang di ujung ini. Sedangkan yang bagian yang mengecil ini adalah minor apical diameter. Yang apical konstriksi ya ini. Bagian ini. Konstriksi. Karena dia mengecil ya. Variation of apical region as a result from resorption and apposition of the regular cementum. Apical anatomy tends to non-uniform and unpredictable. There is also accessory foramen atau foramen aksesoris ya, foramen tambahan. Is the orifice on the root canal surface connected to the lateral canal or accessory canal? It can be single foramen or multiple foramen. Jadi ada banyak ya foramen aksesoris itu, lebih dari satu. Nah, jumlahnya semakin ke arah apikal semakin banyak ya, untuk aksesori foramen. Makanya kadang-kadang kalau terjadi kegagalan PSA itu karena disebabkan karena percabangan-percabangan dari aksesori foramen. Apical constriction is the smallest diameter on radiographic apex. The average is 0.89 mm shorter than the apex or dentinocemential junction. Variation 0 to 3 mm. Some studies 0.5 to 1 mm from apex as guide for preparation and obturation. This is why when we do the endodontic treatment, we minus 1 mm for the working length. Ya. Untuk panjang kerjanya dikurangi setengah sampai 1 mm dari apex radiografis. Karena ujung apex secara radiografis itu bukan ujung dari foramen apikal. Ya. Nah ini apical foramen yang menyempit ini. Ini akar itu ada di sini, tapi padahal apikalnya ada di sini. Karena itu kalau menurut perhitungan dari banyak
ini kasus itu root apex dan apical foramen itu selisihnya adalah setengah sampai 1 mili ini. Ya, dari sini ke sini 0,2 sampai 2 mili. Sedangkan dari sini ke sini 0,5 sampai 1 mili. Gitu. Ini seperti yang tadi ya, bagian A ini adalah minor diameter atau apical constriction, sedangkan B ini adalah major diameter atau foramen apicalnya tadi. Ya, yang ini. Apical konstriksi yang nyepit sebelum apical foramen. Ya. Nah, there are classifications ya. Wing classification divide the type of root canal into 4 types. Type 1, 1 orifice or 1 canal, 1 foramen. Type 2, 2 orifice, 2 canals or 1 foramen. Type 3, 2 orifice, 2 canals or 2 foramen. Type 4, 1 orifice, 2 canals or 2 foramen. Yeah, this is nice to know, yeah, with classification. And then the outline form and cavity entrance. Now, for maxillary incisive, the burr is aligned with tooth axis, sejajar dengan sumbu gigi. Nah, ini sumbu giginya di sini. Jadi nantinya burr itu harus sejajar dengan sumbu gigi. Pertama kali burr diletakkan tegak lurus terhadap sumbu giginya sampai ketemu ruang pulpa atau tanduk pulpa. Kemudian arah burr dirubah menjadi searah dengan sumbu giginya. Ini insisif 1 dan insisif 2 bentuknya sama ya, segitiga untuk outline-nya. Nah, ini outline-nya. Bisa agak ke insisal, bisa di tengah-tengah, tergantung keadaan mahkota giginya. Ya. Kalau misalnya terjadi abrasi, atrisi, giginya otomatis orifice ini seolah-olah bergeser ke insisal. Ya. Nah, ini maxillary lateral incisor. It is similar to maxillary central incisor, but the size is smaller in dimension. I1, I2 sama ya, tetapi I2 lebih kecil karena ukuran mahkotanya juga lebih kecil dibandingkan dengan I1. Nah, maxillary canine atau caninus ya, caninus atas, rahang atas. Bentuknya oval ya. Ovoid funnel shape preparation. Oval ya. Outline-nya. And then maxillary premolar. Oval juga ya. Bentuknya oval. Baik ini akarnya 1 atau 2 atau menyatu atau bercabang seperti yang tadi dijelaskan. Bentuknya oval, berada di tengah-tengah persisnya. Bisa 1 akar, bisa 2 akar. Nah, ini 1. Nah, seperti ini ada tata pulpanya ini diambil juga ya, sehingga harus bebas terlihat sampai ke orifice ya. Ya. A is incomplete the roofing of a maxillary premolar. B, di roofing tapi masih ada tersisa ini bagian yang tajam ini. Ini harus diambil juga. Harus betul-betul bersih seperti C. Completed access opening, allowing straight line access to both the buccal and palatal canals. Buccal and palatal canals. Ya. Maxillary molar, bentuknya segitiga ya, triangular. The biggest root canal is the palatal canal, and then there are mesio-buccal, distobuccal, and MP1, MP2 ya. Mesio-buccal 1, mesio-buccal 2. Nah, bentuknya segitiga, roughly segitiga ya. Okay. Triangular. Dan maxillary second molar sama ya. Salurannya bisa 3, bisa 4, MP1, MP2. And then segitiga, cuman giginya lebih kecil dibandingkan dengan M1, rahang atas. Kemudian mandibular incisif. Nah, incisif ini kecil,
giginya memanjang kecil, nah, otomatis orifice-nya juga kecil mengikuti ya, punya segitiga tetapi kecil. Ini I1, I2 sama ya, hampir sama besar. Canine mandibular caninus rahang bawah bentuknya oval ya, ovoid ya, sama dengan yang atas. Letaknya di tengah. Kemudian premolar oval juga sama letaknya di tengah. Kita tujuannya adalah ke arah pulpa ya, pulpa dan saluran akar. Mandibular molar. Nah, molar ini akarnya bisa 3, bisa 4 ya, tergantung masing-masing giginya. Nah, kalau akarnya orifice-nya ada 3, ya berarti bentuknya, akses openingnya, outline-nya adalah segitiga. Tapi kalau di situ ada 4 saluran, maka outline-nya berbentuk segi 4 ya. Jadi mengikuti orifice-nya. Ya, seperti ini. Single distal canal oval shaped. Segitiga. Segitiga juga ya. Itu distal canal. Ini ada 2 saluran ya. Itu 2. Ini 2 tetapi dia lokasinya lebih melebar ya. Jadi bentuknya segi 4. Ini masih bisa segitiga ya. Segitiga atau trapezoid outline-nya. Bentuk outline preparasi. Ya. Ini 2 ya. Biasanya premolar. Biasanya molar kedua, rahang bawah. Kadang-kadang 2 saluran saja. Di sini ada law-nya, law of symmetry ya. Kalau kita tarik garis dari mesial ke distal, apabila orifice-nya ini persis tepat di tengah-tengah, berarti memang betul di situ hanya ada 2. Tetapi kalau salah satunya bergeser ke sini ya, ke bukal atau ke lingual, berarti masih ada salah satu lagi saluran yang belum ditemukan. Udah. Ini sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Selesai. Yang penting adalah mengetahui bentuk anatomi pulpa dan saluran akarnya ya. Tadi ada beberapa variasi yang perlu diperhatikan. Kemudian ini nanti arahnya untuk perawatan endodontik ya, perawatan saluran akar. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini waktunya hanya 1 jam tuh ya. Sepertinya tidak ada, dokter. Tidak ada yang ditanyakan. Sudah cukup jelas ya tadi ya, bentuk-bentuknya, orifice-nya, kemudian setiap gigi itu macam-macam ya. Ininya, anatominya, ini yang perlu diketahui. Oke. Udah ada mungkin bisa kita stop share dulu. Oh ya, anu presensi ya sebentar. Iya, dokter. Ini eh, IKG 3 IUP ya, betul ya? IKG 1, dokter. Oh, satu. Satu IUP. Oh, hari Senin ini 8 April.
Nah, ini jadwalnya memangnya hari ini atau mestinya minggu-minggu kemarin ya, Dik? Hari ini, dokter. Oh, ini soalnya tempuk. Jadi mungkin em, kalau minggu depan kalian ada jadwal? Nggak ada. Sudah minggu tenang, dokter. Oh, gini aja. Untuk tanggalnya mungkin saya aja. Soalnya kalau minggu ini nanti ini tempuk sama kalau jamnya jam segitu tempuk sama ini overlap. Sudah apa-apa lah. Nah, ini pulp anatomy atau outline form. Ya, nggak apa-apa. Ntar saya share screen ya. Ya, silakan. Permisi dokter, apakah bisa dibantu atas nama Arela Felika? Ya. Terima kasih dokter. Permisi dokter, atas nama Nimas Ulinar, apakah bisa dibantu? Nimas. Oh ya. Iya benar dokter, terima kasih banyak. Ya. Yang lain bagaimana ini? Nggak bisa juga ya. Bel. Permisi dokter. Permisi dokter, atas nama Nicholas Ray, apakah bisa dibantu dokter? Oh ya. Ya. Dokter. Oh ya ya. Oke, sudah. Terima kasih dokter. Ya, sama. Iswaria Raihan, Wikan, bagaimana? Ini ada atau pindah atau bagaimana? Coklat. Hmm? Untuk weekend ada di Zoom, dokter. Ada ya? Wikan. Kemudian Rehan bagaimana? Ada nggak? Sepertinya tidak ada, dokter. Aduh, kenapa izin lah? Izin atau bagaimana? Tidak ada kabar, dokter. Oh, 41 ya. Ya sudah. Oke, kalau gitu saya stop share dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dokter. Terima kasih, Terima kasih dokter. dokter.